전설의 시작이었던 영화 아이언맨. 인피니티 사가와 페이지 1의 첫 번째 작품이자 사실상 지금의 마블 시네마틱 유니버스를 잇게 해준 영화인데요. 이 영화가 개봉했을 당시 동굴에서 아이언맨이 슈트를 입고 처음 등장하는 장면은 아직도 잊을 수가 없죠. 오늘은 아이언맨 슈트 제작 비하인드에 대해 알아볼 건데요. 지금까지 나온 아이언맨 슈트 시리즈는 마크 1부터 마크 50까지 무려 50개, 더럽게도 많은. 물론 어벤져스 엔드게임에 마크 85도 있지만 오늘은 초기 아이언맨의 슈트에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 그럼 바로 시작합니다. 먼저 모든 아이언맨 슈트의 시작인 마크 1입니다. My turn. 이 내 차례라고 하는 대사는 토니 스타크가 텐링즈의 기지를 탈출하던 도중 조직원들이 자신에게 한 모든 사격을 전부 튕겨내고 말한 장면에서 나왔죠. 마크 1은 텐링즈에게 납치를 당한 토니 스타크가 갇혀있던 도중 가장 처음 발명한 아이언맨 슈트로 내구도나 완성도는 떨어지지만 화염 방사기를 이용해서 테러리스트들을 손쉽게 제압하는 모습을 보여줍니다. 겉보기엔 깡통 같은 모습을 하고 있지만 텐링즈가 가지고 있던 스타크 인터스트리 군용병기에 강철 철판이나 장갑판 등을 뜯어서 만든 의외로 강력한 강철 슈트인데요. 심지어 알루미늄으로 만들었던 촬영용 소품마저 100파운드, 즉 45kg에 해당하는 엄청난 무게를 가지고 있었죠. 특히 화염 방사기는 CG가 아니라 진짜 화염 방사기인데 영화 촬영장에서 스턴트 배우가 실제로 불을 뿜으며 촬영했다고 하는데요. 촬영 현장 함께 보시죠. You have to be strong and you have to be athletic to do this. It's like wearing very heavy football gear. Your endurance level has to be up for it because it's a double-edged sword. We have to make it light enough to move, but we have to make it heavy enough not to just completely, crack apart when somebody puts too much muscle into it. Mark 1 with the flamethrowers and stuff was close to 100 pounds. Without the flamethrowers and the gas and everything on it, it was maybe 60 or 70 pounds. Okay, and roll camera. Yes, of course there's going to be a great deal of digital work that has to be done to bring something like this to life on screen. But the fact of the matter is these suits truly exist. And they're going to be on the set. And they're going to be actors. And we are going to see the real thing along with the digital thing. But when you as an audience are looking at it, so you really don't know what you're seeing. Is that real or is that digital? 심지어 마크 1 슈트의 테스트 착용을 위해서 로버트 다우니 주니어는 스튜디오에 방문하게 되는데요. 이때 마크 1 슈트를 처음 보고 너무 흥분을 해 착용 후 30분간 신나게 입고 돌아다녔다가 다음날 몸살 졸라게 걸렸다고, 무튼 많이 힘들었다고 하죠. 이후 로다주는 자기 대신 이 슈트를 입고 촬영하는 스턴트 배우들은 정말 대단한 사람들이라고 이야기했죠. Robert Downey Jr.'s first reactions to the suit were extremely positive and he was thrilled. So that made us feel good because it is him, after all. He has to feel comfortable being in it. He enjoys the process. He wants to be in the suit as much as possible, which is fun. Yeah, that's what... I thought I'd been training for all these years, and I was pretty butch, and I put on that Mark 1 suit, which is his kind of escape vehicle, and I almost had a personality meltdown. It also just gives me a great respect for the stuntmen and the guys who are doubling, or I don't even want to say doubling, that me and the other fellows who are really playing Tony in the suits. And I'm not claustrophobic, and it wasn't anything like that. It was just, I wore it for half an hour and I kind of ran around, and the next day I felt like my spirit had been broken. I'm exaggerating, but it's like, these guys are seriously tough-ass guys. Mark 1 suit days, we cancel the strength training. 그 다음 슈트는 마크 2입니다. 토니가 납치당했던 사건 이후 집에 돌아와 제작한 제2의 프로토타입 슈트이자 워머신 슈트의 기반이 되는 마크 2. 마크 1 슈트가 아이언맨 프로젝트의 시작이라면 마크 2 슈트는 앞으로 나올 모든 아이언맨 슈트의 원형이 되는데요. 이때부터 인공지능 자비스가 보조하게 되고 리펄서 기술이 적용된 최초의 아이언맨 슈트로 이를 통해 비행에는 성공했지만 높은 상공에서는 슈트가 얼어버리는 큰 결함이 있었죠. 또 깡통 같았던 마크 1 슈트와는 다르게 제작에 있어 로버트 다우니 주니어의 몸에 딱 맞는 부품들로 만들어야 했기 때문에 로다주가 스튜디오에 방문했을 당시 그의 다리와 가슴 등을 본떠야 했는데요. 이렇게 본을 뜬 후 나머지 작업인 모델링과 페인트 작업을 거쳐 실제 슈트를 완성시켰습니다. 이에 대한 제작자의 이야기가 있었는데요. We are building a prototype while we're going. We've never built an Iron Man suit before. And so you're given a launching gun, and then you have to hit the finish mark with the suit done. We
are ever able to kind of make one and then scrap it and make another one and make improvements and scrap that and we have to actually work it all out and deliver at the time we're supposed to. Johnny. Right now you're in the Stan Winston mold shop, the finishing shop. What you see behind me is where most of the parts are being modeled and parts are being painted. There's about 450 individual parts that make this suit. This is going to be the Mark II's chest. This is where the RT will go, and it's actually spray chrome metal. 마지막으로 알아볼 슈트는 마크 3입니다. 마크 3 슈트 착용 장면은 아직도 기억에 남는데요. 자동으로 장착되는 이후의 모델과는 달리 별도의 장비와 로봇팔로 견고하게 조립되는 형태라 뭔가 기계가 딱딱 맞아떨어지는 그 소리가 저를 흥분시켰습니다. 마크 3은 이전 슈트의 결함을 극복하기 위해 인공위성에 쓰이는 골드 티타늄 합금으로 만들어졌는데요. 본래 100% 금색이었는데 너무 튀어 보인다는 이유로 빨간색을 섞어버린 토니 스타크. 이렇게 마크 3은 앞으로의 모든 슈트의 기본적인 형태를 갖추게 됩니다. 사실 마크 3은 영화 아이언맨 1을 촬영하기 전부터 아이언맨의 기본 형태로 선택받은 디자인인데요. 이 당시 터미네이터나 주라기 공원의 특수효과와 메이크업으로 유명했던 스탠 윈스턴의 도움을 받아 헬멧과 슈트를 제작했죠. 이후 마크 3이 완성되자 감독인 존 파브로에게 깜짝 공개했는데 다들 완성된 마크 3을 보고 굉장히 놀랐다고 합니다. 그럼 비하인드 장면 함께 보시죠. We made a decision early to go with Stan Winston Studios to design with us the Iron Man suits. That's going to be too kicky. Yeah. And that's too matty. I like the brush feeling. Yeah, this is kind of this particular film was a little bit more interesting because there was already a design idea or a series of design ideas in place. They had conceptual drawings of Iron Man that fit a certain body proportion and a certain body type. So we had to inherit those and then bring them into our world and make them function. The big challenge was the fact that they hadn't cast anyone to be Iron Man. Shane likes to put it behind a curtain generally and unveil the curtain in a very dramatic way, and there was Iron Man standing behind. What do we do today? I turned it on. Voila! And then you look at it and you touch it, and it's sort of half excitement and half fear because it's very real. And generally you're pretty close to production at that point when that suit's shown to you. So hopefully your research was right, and the proportions all line up, and the textures are good, and the colors, and all the decisions you made along the way make sense. When John first saw it, he was all smiles. I mean, he was really happy. Once the stuntmen had really become accustomed to the suit, when they started out, they were just a little afraid of damaging it. Plates intersecting and chipping off paint and that kind of thing. But by the end of the day, he'd really gotten the full range of motion and sort of learned to live in the suit. Those dailies at the end of the day were just amazing. I think everyone was just blown away. 마지막으로는 배우 로버트 다우니 주니어에 관한 이야기입니다. 사실 로다주는 처음엔 토니 스타크 역의 후보조차 아니었는데요. 하지만 감독인 존 파브르가 로버트 다우니 주니어의 스크린 테스트를 보고 로다주의 자유분방함이나 좋고 나쁜 면이 아이언맨이라는 캐릭터에 어울릴 것 같아 캐스팅하였다고 이야기했죠. 또 촬영 당시 각본이 완성되어 있지 않았던 영화였는데 다행히도 로다주의 이런 성격 덕분인지 기자회견 장면 같은 즉흥적인 아이디어들이 많이 나왔다고 합니다. 심지어 평소 로맨스 위주의 영화를 찍던 로다주는 액션 연기가 많은 아이언맨 역할을 위해 몸을 만들기 시작했다고 하는데요. 2003년도부터는 꾸준히 영춘권 등 무술 훈련을 통해 항상 최강의 컨디션과 몸을 유지해왔고 운동을 통해 몸의 감각을 길러 아이언맨을 연기할 수 있었다고 하죠. 심지어 영화 아이언맨은 날아다니는 장면이 굉장히 많았기 때문에 와이어를 이용하는 촬영 방식이 많았는데 이때 무술 훈련이나 요가 등이 도움이 많이 되었다고 이야기했습니다. I weight train crazily, and I do a lot of martial arts and yoga, kung fu, Wing Chun kung fu, but I was doing that anyway. Now I'm 41. I thought if I'm ever going to do a movie like this, I've got to do it quick before it's not embarrassing. But anyway, I feel like I've got a 5 to 7 year window, and then if it goes past that, then I'm sure
all the optical stuff and CGI will have advanced to make you look better. Robert's a guy who is very disciplined in his approach to everything he does, and he's really gotten his body and his mind into a very, sort of clear, disciplined state, and that sort of carried over into how he prepared for the role. Wherever direction is, just point kind of the opposite. I think he was very aware that he sort of had a burden in this film that he hadn't had before. He could sort of be charming and funny and come in and out of a movie and steal scenes in the past, but now he was sort of an iconic superhero. 오늘은 아이언맨 슈트 제작 비하인드에 대해 알아봤는데요. 사실 다른 블록버스터 영화에서 CG가 많이 쓰이는 것처럼 아이언맨 1편에서도 많은 CG가 사용되었죠. 하지만 최대한 실제 같은 촬영을 위해 슈트 등 디테일한 부분까지 신경을 쓴 영화라 더욱 재밌었던 것 같은데요. 물론 배우들이나 제작자들의 노력이 이런 명작이 탄생하는데 가장 중요한 요소가 되었던 것은 틀림없던 것 같습니다. 최근 마블 영화들은 조금 아쉬운 부분들이 많은데 꼭 마블이 옛날의 모습을 되찾길 바라며 여기까지 매드무비였습니다. 잠시나마 즐거운 시간 되셨으면 좋겠네요.